Всем доброго утра, доброго дня, доброго вечера. А мы продолжаем играть с Химеком и прохождение Fallout заниматься. Вот, с альтернативным стартом. Кто вдруг не знал, кто вдруг впервые открыл это видео. В общем, Химека у нас Синт 4-го поколения. Тестировочный Синт, единственный в своем экземпляре, неповторимый, со своим тестируемым в единственном экземпляре оборудованием, а это же костюм, который работает на ядерных блоках. Это также винтовка скорострельная, пистолет, специальная особая винтовка и пистолет. И еще катана. А почему нет? Вот. Я бы с удовольствием, конечно, ее показал, но сейчас мы ее показать не можем, поскольку мы в голове Келлога. В воспоминаниях Келлога. Вот, и мы сейчас, собственно, по ним двинемся. И будем смотреть, что же у него в голове. Кстати, возможно, кто-то заметил, кто-то не заметил, кто-то обратит внимание сейчас, кто-то пропустит это видео и обратит в будущем внимание. Опа. Химека. Так вот. Да, действительно, я записываю, получается, каждый день видео в 10 утра. Каждый день. Не в 10, в 8 утра по московскому времени, в 10 утра по времени Свердловскому. Или какому-то еще, возможно. Вот. Также в 12 выходит второе видео, но оно будет выходить только в субботу и воскресенье. Почему я сделал так? Все просто. Потому что в будние дни у людей обычно мало времени. Много людей работают с понедельника по пятницу, а в выходные бывают, времени много свободного, почему бы не посмотреть, как бы и скучно бывает, и вот чтобы сильно скучно не было, я вот выкладываю еще парочку видео. Пожалуйста. Пожалуйста, смотрите. Так вот. А мы продолжаем. Кстати, от первого лица теперь нельзя сделать. Прикольно выглядит. Дайте возьму тебя в кадр так красиво. В полутьме, в полумраке. Не получается, конечно. Как-то вот так вот, может. Прикольно, наверное, будет. Вот так вот. Вот так вот. Вот так. Чтобы самое главное видно было. Вот где-то вот тут ракурс, наверное, выберу. Какой-нибудь такой. Бедный Келлог. Давайте порасспрашиваем, поузнаем его. Such a dummy back then. What did I know about how the world worked? I think now she wanted me to kill him. I should have. Instead, I ended up running away. I told myself I wanted to find somewhere out from under the thumb of the NCR and all their rules. But really, I was running from the guilt of not protecting her from Dad. Yeah, it doesn't matter now, though. Возможно. What a joke. What's it mean, Mom? Nothing, Connie. People like to talk and hope someone else is going to keep them safe. Teacher at school said the NCR would bring back the good old days, like before the big war. Don't you listen to that twaddle. I'm going to stop singing you if that's what they're teaching you. I'm going out. Where the fuck did you put my boots? Listen to me, Connie. You take this. You're old enough. You're the man of the family now. It's your job to protect us. Your father's useless, but you won't turn out like him. You're a good boy. And all that on the radio, all useless talk. The only thing that will protect you in this world is that gun in your hands. You need to learn to use it if you're going to survive. I will, Mom. I promise. I won't let you down. You've Он тебя always подведет. been my good boy. Он This сам нам doesn't seem to рассказал. be what we're looking for. Да, это не то, что...
Он сам рассказал. Another intact memory close to you in temporal sequence. There. Try that one. Хорошо. Он сам же рассказал, что она дала мне револьвер, чтобы я убил отца. Но я сыканул, сбежал. Вот сыкло. Подожди. Он сказал, что он спит, но после этого он сказал, что он куда-то собирается. Он собирается дать им люлей? Или что? Ну ладно, неважно. Идем дальше. Пока не интересно. Мне вообще не интересно, чем там Келлог занимается. It's gonna be fine. You'll see. But we don't know anybody here. And now, with the baby? Come on, Sarah. You've got to give it a chance. I finally got steady work with a good outfit. Nothing like that in the NCR these days. Not. Whatever made me think that a guy like me should have a daughter? No, I never deserved her. Not for 1 second. I'm not saying this was a mistake. I'm just... Are you sure these guys know what they're doing? They seem kind of green. Зеленый в смысле But that's where I come in. армейский? Just wait. In a few years, Так, I'll это run my довоенное own время, crew. если что. As soon as I make the connections I need. Then I can give you anything you want. And little Mary, too. I never Нет, worried это about you военное. before. Мы с Must be my тобой mama дружим. instincts kicking in. Who knew I had those, huh? Come on, you're great with her. And you don't need to worry about me. Most of it's just running security for the she. A lot of standing around looking tough. I was the worst thing that ever happened to her. If she'd never met me, she'd have stayed in the hub, maybe hooked up with someone who didn't kill people for a Да, living. ты тварина еще-то. Probably been happier than she was with me. Almost certainly lived longer. Well, they sure picked the right person for that job. Listen, it's gonna be great here. А, то есть он See обоим. this? This is what's gonna keep you and Mary safe. Это мамин I револьвер, да? promise. Ты его проапгрейдил? I know, Connie. I'm sure we're gonna be really happy here. We are. You'll see. The thing about happiness is you only know you had it when it's gone. I mean, you may think to yourself that you're happy, but you don't really believe it. Focus on that petty bullshit or next job or whatever. It's only looking back, by comparison with what comes after, that you really understand that's what happiness felt like. That's okay. I got it. Let's keep looking. I'll connect you to the next intact memory. Давай, поехали. Келлог. Хрен моржу. Келлог. Убийца-то. How did you think this was gonna end, Kellogg? На тебя сейчас нельзя нажать? Ну вот. You thought you could just fuck with us, and we wouldn't fuck with you? Это твой ши? Just so you know, they died like dogs. And you weren't there to help them. А, ну понятно. В принципе, вполне себе I found логичный another memory исход to try. наемного I'll убийцы. connect you. Вот. Чтобы убить человека, кто-то говорил, не обязательно именно его убивать. А, чтобы выиграть бой, не обязательно убивать противника. Достаточно просто отбить желание сражаться. Вот. И они думали, то, что уничтожив его семью, то типа он опустит руки, там типа сохнется. И это типа запьется. Ну, обычно так и происходит, но вот он типа местный этот, как его, каратель. Карателя это не остановило. Ладно. Mind if we sit down? Suit yourself.
There's always someone who wanted someone else dead. Sometimes just roughed up, but dead was usually what they wanted. Sometimes they thought they could cheat me. That was usually only when I first arrived somewhere. Didn't matter to me. They just took it as part of the job. Little extra thrown in for free. I always got paid in the end. One way or another. I didn't care where I was going. Ended up mostly wandering east. Getting as far away from San Francisco as I could, maybe. So, I hear you'll take care of people's problems. Is that right? If you pay me. Oh, we'll pay you. And, you'll do this all by yourself? That's right. We pay you when the job's done. Is that okay? That's the way you want to do it? So who do you want dead? Well, it's like this. There's his family. Lives down the creek a ways. Well, we seem to be getting closer. Try this То next есть one. семью беззащитную? Бля, подожди, дальше по реке живет семья. Я помню реку. Я помню семью в третьем Fallout. Кто играл в третий Fallout? Там было, кстати, да, после прохождения четвертого Fallout, рано или поздно, а в одном из прохождений я точно займусь третьим Fallout. Я буду его проходить. Вот. Я очень надеялся, очень ждал, что кто-то из моих любимых ютуберов этим займется. Но никто так и не занялся, поэтому, ну, сам сделаю, чё бы нет. Вот. Пройду все от начала и до конца. И вот как раз таки там мы познакомимся с семьей. Судя по всему, о ней сейчас идет речь. Вот. Это было в столичной пустоши. Была семья. Но все думают, что это какая-то обычная семья, но она была не совсем обычной. Но об этом мы уже узнаем потом. То есть, получается, те, кто будут смотреть, они рано или поздно узнают, что за семья. И я, конечно же, скажу то, что вот эта семья, о которой, скорее всего, говорилось в четвертом Fallout вместе Келлога. А так вообще про убийц. Убийцей быть плохо. Убивать людей плохо. Издеваться над людьми тоже плохо. Все плохо. Нельзя таким заниматься. Так. Все нормально. Все хорошо. Mr. Kellogg, I'm glad you decided to meet with me. So, you're with the Institute. I wanted to see for myself if you really existed. We do, as you can see. What do you want? It's come to my attention that you've been rather Тело не совсем похоже. Тело disruptive of все-таки our осталось, как у синтов, но вот operations lately. голова... This must stop. Так, в I do смысле, what ты people меня pay me to видишь? do. If that's a problem for you, I can see only one way out. And what's that, Mr. Kellogg? If I'm working for you, there's no more Прямо problem. на меня смотрят. From what I hear, you can afford me. I don't think you fully understand Крипово, the конечно. situation Они you're еще с in. такими глазами на меня I think I смотрят. do. Very well. Да. B748. Initiate. Пропустили весь диалог, ну да ладно. Вкратце расскажу суть. Ему говорят, что типа перестань нам мешать, ты срываешь наши Impressive. операции, подрываешь. We may Он have такой, ну something to типа, talk ну about говорит, after all. ну говорит, у этой истории, говорит, есть только один возможный исход. Она говорит, какой? Он такой, ну вы, говорит, наймете меня, я буду работать на вас и не буду вам мешать. Ah, there's one Они that такие, ну looks ты, может, не mostly понял, в какой-то ситуации Connecting оказался, now. и давайте, по идее, Синты начинать на него нападать, он взял их и перестрелял. Ну, в принципе, да, логично. Вот, как я и говорил, там, типа, убийцы хорошо не заканчивают, убийцы заканчивают плохо. Он мог закончить там. Просто будь у них синты более современные, например, 3 таких, как Химека, и у Келлога просто был голова взорвалась. От плазмы. Vault computers are still working. That's good. Checking through the logs. Hopefully it's all Just find it. Pod C6. Так, стоп. Down the hall near В the end. смысле? Что? Это прикол какой-то? Чего у него руки черные?
Мне не нравится то, что там происходит. Там же должна быть женщина. Вот эта, которую таракашки загрызли. Почему там химека? Почему у него руки черные? Что у него с головой? Всё вроде. Да, и правду. У него голова больше, чем у обычных людей. Типа я? Да, написано я. А, это Келлог я. What's the holdup? Что подобное? Almost finished, Kellogg. Even then, I knew it was a mistake leaving her alive. I understood that kind of revenge. No one better. At least I know those Institute bastards will soon get what's coming to them, too. Так. I just need to confirm. Come on. All right, we're good. I'm, Even then, Sorry. I knew it was a mistake leaving her found alive. another не intact произошло. memory. I understood that kind of revenge. No one better. At least I know those Institute bastards will soon get what's coming to them, too. Не понял я сейчас. Будем считать, что это какая-то ошибка. This appears to be a very recent memory. So, good news, I think. Oh boy. Piper has really done it this time. I mean, I'm not saying she's right, but... Mayor? His whole setup in Diamond City was part of some elaborate plan of the old man's. I wonder if he outsmarted me in the end. Another loose end tied up. Wasn't my idea to settle down with the kid in the middle of Diamond City. I thought it was a terrible idea, actually. But it was one of the old man's pet projects, so here we were. Me and the kid. Like a happy little family. I ended up kind of liking it. A reminder of what my life might have been if things had turned out differently. But there's no going back. I knew it was just temporary. It'd be back to normal business before too long. Kellogg. It's okay. One of these days you're gonna get your head blown off just barging in here like that. Minimizing my exposure to civilians is a priority. Forget I said anything. So what's the big crisis this time? New orders for you. One of our scientists has left the Institute. Left? As in? He's gone rogue. Name's Dr. Brian Virgil. We know he's hiding somewhere in the glowing sea. Here's his file. Wow. Some heads are gonna roll for this. Capture and return, or just elimination? Elimination. He was working on a highly classified program. No kidding. One of the top bioscience boys? Damn. So, I guess you're taking the kid back with you. Affirmative. Your only mission is to locate and eliminate Virgil. You're taking me home to my father? Yes. Stand next to me and hold still. Okay. Ого. The new breed of synths could easily pass as human. Some of them did. But the coursers, they weren't built to blend in. They were killing machines, pure and simple. Smarter, stronger, and faster than almost any real human. I'm just glad they were always on my side.
X688, ready to relay with Sean. Bye, Mr. Kellogg. I hope I see you again soon. Bye. Teleportation. Now it all makes sense. Nobody's found the entrance to the Institute because there is no Ну, entrance. типа. Let me pull you out of there as soon as you're ready. Вот так вот. В институт телепортируются. А то, что там химика оказалась, кстати, в капсуле, возможно, у Келлога это... Slow movements, okay? I don't know Воспоминания what kind of side effects the procedure might have had. No one's ever done this before. How do you feel? Ну, химика только что попила, поела, ей нормально. Сарказм? Давай сарказм. Next time I have to watch someone's life story, I want popcorn. Well, Отличная if you're идея. cognizant enough to joke, I think we can safely say that you're out of critical condition. Are you ready to talk about what happened in there? Такая радостная. We got what we needed. The Institute uses Проблемы там были у teleportation to get Келлога. in and out. Yes, their greatest secret has finally been revealed. But that only leads to more questions. How does it work? Where do we go next? That Сверху надо scientist зайти. Kellogg was supposed to Ну. track down. Virgil. We need to find him. You're Точно. right. A rogue Institute scientist could answer all kinds of questions. Where did the memory say he was? The glowing sea? That doesn't make sense. No one goes there. Not even if they were desperate. Ну... Я его найду. Это That's why he's идеальное there. место, да. To make the Institute think twice about following him. That must be it. He's using the radiation in the glowing sea like a shield or a cloak, a way to throw them off and be at an advantage. If Virgil found a way to survive there, you'll have to do the same. If you're going to follow him. Oh, I'm going in naked. Fingers crossed I get superpowers. I know you're joking, but as a doctor, I feel obligated to remind you that unprotected radioactive exposure will only kill you. Dead. D-E-A-D. So be sure you find a way to get through there with your life intact. And good luck. By the way, I unplugged Mr. Valentine first. Removed the implant while you were waking up. He's waiting for you upstairs. Ну и хорошо. Ну, у нас на то и специальный костюм есть, кстати. Он защитный от радиации чуть-чуть. Он защищает не так хорошо, как силовая броня. Силовая броня там на 1300 или 1050 защищает, да? А наша всего лишь на... Так, сейчас даже подскажу, чтобы не врать. Так, получается просто 50, еще с ядерным блоком 450, короче, на 500. В 2 раза слабее, но защищает. То есть уже не так плохо, уже не так фатально. Так, а теперь уточню, почему там видели внутри Химека. Возможно, Келлог со страху, когда мы его шли убивать, и когда мы его убивали, у него немножко сбились воспоминания, и он тогда видел там именно Химека. Другого объяснения найти не могу, потому что как бы в капсуле Химека не было. Вот, из капсулы вышла вот та женщина, которая там лежала, которую загрызли тараканы. Вот. Но не Химека. Это 100%. Вот. Что бы там ни было. Опаньки. Чьё-то лицо знакомое. Я, кажется, подозреваю, кто это. Да? Кто-то из подземки. Кто-то, не могу вспомнить кто, но вот точно кто-то из подземки. Кто-то вот такой вот склизкий, верткий, скрытный. Ну ладно. Nick. Hope you got what you were looking for inside my head. Kellogg. Is that you? What? What are you talking about?
You sounded like Kellogg just then. Did I? Huh. Mari said there might be some mnemonic impressions left over. Anyway, I feel fine, so let's get going. Ну, пойду в одиночку. We have to head into the glowing sea. Any advice? I'm a Sint, so radiation isn't much of an issue for me, but an old suit of power armor might just be the guardian angel you're looking for. That, or you could buy up all the Rad-X and Rad-Away you can find from any chem dealer who's got it in stock. Но нам он не нужен. У нас есть наш силовой костюм, а также у нас есть перк, который убавляет радиацию днем. I'm gonna head out on my own from here, Nick. Good luck out there. You know where to find me. Как вы думаете, стоит пойти к светящемуся морю прямо сейчас? Кстати, уровень. Поднять какой-нибудь навык. Давай поднимем взломщика. Чтобы проще взламывать было там. Когда это по сюжету нужно будет, возьмем и взломаем. А не искать ключики всякие, да? Да. Также можно... Коллекционер крышек, да не нужно нам это. Черная вдова, но мы и так со всеми хорошо болтаем. Ватсом мы не пользуемся, ближним оружием не пользуемся. Можно вот силу поднять на 2. А потом поднять переносимый вес. Хотя, в принципе, у нас и так по весу все нормально. Местного лидера. Может быть. Вот, солнечная батарейка. Забываю все название этого навыка. Вот, а можно делать все по скрытности, по тихой. Прокачать лазутчика. Ну ладно, найдем куда что потратить. Это не так страшно. Эх, уж эти выходы. Во. Так, ну что, куда мы направимся? В светящееся море? Или пойдем поможем добрососедству, поможем Даймонд Сити. В общем, будем помогать всем и каждому. Да? Хотя в скором времени пора уже заканчивать. Давайте посмотрим, что там по времени. Так, а по времени 9 утра. Значит, спать не будем. Ух ты. Feel me? Yeah, you tell it like it is, Hancock. Now, what out there in our big, friendly Commonwealth would want to drive us apart? What kind of twisted, unneighborly boogeyman would want to hurt our peaceful community? The Institute and their sins! That's right. Who said that? Coming up to my office later, you've earned yourself some jet. The Institute. They're the real enemy. Not the Raiders. Not the super mutants. Not even those tools over in Diamond City. I don't know, Hancock. I'd sure love to give McDonough a kick in the ass. Hey, we all know I got my own personal beef with that lardhead. But stay focused. Now, I want everyone to keep the Institute in mind. When someone starts acting funny. When people are doing things they don't normally do. When family starts pushing you away for no reason. We all know who's behind that kind of shit. The only way to stop it is to stick together. They can't control us if we're not afraid. Now, who's scared of the Institute? Not us! And which town in the Commonwealth should the Institute not fuck with? Good neighbor! And who's in charge of good neighbor? Hancock! Of the people, for the people! Now I've seen a lot of crazy stuff. Совсем не как в Diamond City. Flying ship? В Diamond City они тут друг на друга пушки наставляют. Вон Синт! Нет, вон Синт! Нет, я ему не верю, вон Синт! А тут... Ну, если не учесть, что они наркоманы какие-то, вон там винтами балуются и всякой другой фигней, то в целом все нормально. Так, пусто. А там, может, что-то есть. Можем, в принципе, прям тут задание набрать. Чё, нет?
Нельзя ничего. Ладно. Не очень-то и хотелось. Так. Ну, пойдем подберем парочку заданий. Может, найдется у кого-то для меня работа. Are you going to hang out in the lobby all day again, or are you actually going to go down and do some work? Being available to the customers is work. It's not all about cooking chems, Claire. It's not all about sampling those chems either. Maybe if you stopped using, you could focus. What? Where's the fun in cooking it if you ain't using it? My mistake. Такой типа дегустатор. Нормально, но. Я готовлю наркотики и пробую их, чтобы проверить, вкусные они или нет. Ну и пофигу, что я пробую 50% наркотиков. Какой ты противный. Oh man, someone new. You need some jet, man? Homebrewed, reasonable prices? Нет, спасибо. Я ищу работу. You have any work? Yeah, actually, you might be perfect. You know the gunners, right? The high-end mercenaries? Well, a few of them were talking about scavenging around that old hallucinogen building. I mean, just think about that name. There's gotta be some shit there that's out of this world. You get me something, I pay you 200 caps. Это опасно. Your offer's a little low, Fred. All right, let's make it 250. Not good enough. You said there's already a crew of mercs there. I did say that, didn't I? How about 300? Good neighbors full of chem addicts. You have plenty of money to fund this job. Okay. You got me. 400 caps, that's all I can put out? All right, Fred. We have a deal. You're the best. The absolute best. Так, Химека еще тебе ничего не принесла. Подожди, дай поторгуемся. So happy to see you again. Так I трясется. got all kinds of candy if you're interested. I'll take a look, sure. I got this one chem here that... Oh, man. Вот, если вдруг у кого есть вопрос, почему я всегда буду играть или играю за женских персонажей. Вот, это именно из-за этого. Именно вот из-за вот этих вот видов красивых. Ну, из-за красивого милого лица, если оно есть, когда оно есть, тоже. Вот. Все остальное как бы уже, типа, это мало смысла имеет. Игра может быть мало интересной, игра может быть вообще неинтересной. Но вот геймплей, точнее, внешний вид мне уже игры нравится. Так, антирадин нам может понадобиться. Ротикс. Сопротивление радиации 100. 2 штучки оставим. Мало ли что. Там вот в светящемся море точно будет что-то нехорошее. И мало чего приятного. Так, а вот в воду мы возьмем стимуляторы. Стимуляторов у нас огромное количество. Так что мы, пожалуй, все продадим. Так, веселье с рабком. Тык, тык, тык. Продаем. Патроны. Продаем. Так, патроны даже не так продаем, а мы патроны сначала заряды плазмы. На 1 поменьше. Вот. И 3,556. Вот так вот. Вот так вот отлично. Так. Hey there. You're new around Good Neighbor, if I'm not mistaken. What do you think of the place? Ну, отличный город. Ну, все хорошо, все нравится. Seems like my kind of place. Bit of a rough town, but beats cowering behind the walls of Diamond City, that's for damn sure. Name's Rufus. I do repairs around here. Keep the robots running, sell a bit of scrap, that sort of thing. I'm usually here or drinking that swill Charlie slinging at the third rail. Looking for parts? I also might have a job for you if you're interested. Да. Работа нам нужна. I could use work, depending on what it is. Don't know if you've had the beer down at the third rail, but I swear Charlie must have found it in a sewer. Found this holotape while doing repairs at the Rexford. Delivery notice for a brewing machine. Pre-war. Thing is, it was never delivered. Well, with all the bombs and all. Done some asking around, and I think it might still be intact. Which is where you come in. То есть ты хочешь, чтобы Химека пригнала тебе этот самогонный аппарат?
В чем What's подвох? the catch? The usual. Place it's in isn't empty. I'd have to shoot your way in. Think you can get a hold of that brewing machine for me? Ну, не I assume this бесплатно. is a paying job. Of course. How about 200 caps and some of the beer? Are you gonna take the job? Мы This пиво не isn't пьем. exactly the safest neighborhood. Да. What about hazard pay? Fair point. 300 caps. Да не надо нам plus пива. beer. Are you gonna take the job? Так, давай Have вместо you пива seen деньги. how many super mutants are out there? You drive a hard bargain. 400 caps plus beer. But that's all I can do. Are you gonna take the job? Ладно, пиво я тебе обратно отдам. I'm in. Let's do it. Great. So, the brewing machine is in the basement of an old bar called the Клевер. Shamrock Tap Старый бар House. под названием When Клевер. you leave town, make your way around east till you hit Atlantic. Great big green sign. Bring it back here when you're done. Все понятно. Подожди, подожди, Hey, подожди, Rufus. с тобой можно Good to see you поторговать вроде, again. да? You find that brewing machine yet? Or are you just here looking for scrap? I'll take a look. Let me show you what I got. Так, по хламу. Вот бы пак проводки, партия проводки. Или груз проводки. Было бы очень хорошо, очень удобно. Ничего бы лишнего уже не было. Так, ему мы продадим, получается. Тык-тык-тык. 285, 350. О, от всего лишнего избавились. Отлично. Отлично. И один боеприпас. Не в подарок, а за деньги. Ну и все, собственно. Ну, просто книжки не вижу смысла держать. Зачем они нам нужны? Так, мы поторговали. Мы взяли 2 задания. Тут пойдем подберем тогда еще парочку заданий. И на этом на сегодня закончим. Или... Не, ладно, сразу закончим. С заданиями хватит. Задания мы сейчас все наберем. Задания мы все возьмем. Сразу их так я подключу. Пивоварный агрегат. И... галлюциноген. Вот. Так, по-быстренькому надо будет сохраниться. Потому что там будет галлюциноген, там будут стрелки. Да. По-быстренькому сохранимся и на этом на сегодня закончим. Так, попить водички. Водички надо было купить. Before you even start, let's Успеем skip to the еще. point. We have rooms, one room specifically. Payment due up front. Давай снять The комнату. room is on the top floor. When you come to the hallway, it's the last one on the right. Так, вот последняя дверь. Направо или налево? Она сказала налево или направо? Ладно, там разберемся. Если нас выгонят, значит в другую сторону. Налево. Нельзя, чужак. Все понятно. О! You're from Sanctuary Кто? Hills, aren't you? Aren't you? Нет. Мы Must не- have me mistaken for someone else. I sold space in the vault. But then I wasn't on the list to get in. Соболезную. Ну, всё равно I как бы. don't care. Oh, God. I've been so alone here. No Commonwealth settlement. Once a ghoul with 200 years of vault tech sales experience. Ну, Hey, да. you know you could head back to Sanctuary. Ну, I'll come visit. I promise. Really? You will? Okay. I'll head over there right now. ну, You promise you'll come visit, Sure. right? будем I'll see изредка. you ну. there. Да, не обязательно даже навещать. Там есть как бы собака, там есть Престон Гарви, там есть Котсворт. Он больной немножко, но он есть. Только осторожней с Котсвордом, он может принять тебя за хозяина. Потому что химик он принял за хозяйку. Так, может поспим 24 часа до утра. Потому что сейчас мы поспим часика, уже будет вечер, уже... Давай до утра поспим. Так, это получается сколько? Сейчас час. Получается, если мы поспим
11 часов, да, то это будет полночь. И с 6 утра у нас будет действовать батарейка, поэтому мы еще 5 часиков добавим. 16, получается, часов, да? И за час мы доберемся... А здание же не работает. Все, нафиг отменяется, все. Все, просто быстренько сохранимся, на этом закончим. Все. Всем спасибо за просмотр. Вот. Химика тоже рада, что вы все смотрели. Всем все понравилось. Вот, поэтому... Доброго вечера, доброго дня, доброго утра, до свидания. Можете попрощаться с Химиком. Да? Пока. Na